ഈ പടം. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിജയകരമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. തമിഴിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആക്ടേഴ്സിനെയും ചിത്രങ്ങളെയും വളരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും ഈ പടത്തെ മലയാളികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള വളരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന കൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നമസ്കാരം. ഞാനെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഡയറക്ടറാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മണിരത്ന സാറും ഫാഷൻ സാറും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു സാറിനോട് ഒരു 34 വർഷം മുന്നേ ഞാനൊരു പടം ചെയ്തിരുന്നു, അഞ്ജലി. അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഈ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനും എൻ്റെ കുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് എന്ത് മുഴുവൻ ഇത് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കഥയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും I can speak volumes and volumes. I can't wait to see this film and I'm sure you will enjoy this film. Thank you so much. Thank you so much everybody being here. And all of you, welcome to Kerala. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് പൊന്നിയിൻ സെൽവന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയതും പൂങ്കുഴലി എന്ന ക്യാരക്ടർ മണി സാറിന്റെ പൂങ്കുഴലി ആവാൻ പറ്റിയതും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആസ്ക്. താങ്ക് യു. Now let's hear from Trisha. Thank you. Good evening everyone. Ellarkum vanakkam. Thank you all for coming here, supporting us. We're very, very happy. I'm happy to be back in Trivandrum after a few years. And well, I hope you like what we presented to you. And thank you. Yeah, we'll await your questions in a bit. And the legend, Manisa Press. Good evening everyone. Very happy to be here. I have a few people to thank for this. I want to thank Mr. Roklam Gopalan for bringing our film here. And I want to thank Subhash Karan of Laika for letting us do this film. This has been a dream project for Tamil. And so we're very happy about it. I want to also thank Prithik Raj because he gave the voice for the trailer. He did the voiceover. And also Mammootty sir. I really owe him a big one. ഐശ്വര്യ മാത്രമില്ല ട്രിവാൻഡ്രം. എൻ്റെ ധ്രുവം ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ മലയാളം സിനിമ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ധ്രുവമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ ഇവിടെ. വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ. Thank you sir. Jay sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல. இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. இது ஒன்லி பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் 2 things. மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் லைக்காவுனாலையும் அவங்க கம்பெனி பேர் தான் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ், ஆனால் அவங்க எடுக்கிற படம் எல்லாமே குளோபல் ஃபிலிம் தான். அதுதான் உண்மை. ஒவ்வொரு படமும் நீங்கள் உண்மையா சொல்றேன் நான். ஏன்னா அந்த எமோஷன் அப்படி இருக்கும், எல்லாருக்கும் அப்பீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்ல எந்த படம் வந்தாலுமே அந்த எமோஷனை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். மணி சார் அதுக்கு மேல மதிக்கிறேன். அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு மிக அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோம் தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். கிடைக்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த ஷேர் பண்ணோன்ற எண்ணத்திலையும் ஆசையிலையும் ஆர்வத்திலையும் வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்ததை ரொம்ப அழகா வெல்கம் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபில். நான் இப்போ தான் 1 month பேக் இங்கே திருவாரூர் வந்திருந்தேன். மறுபடியும் இந்த படத்துக்கு அதுவும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு க்ரூவோட வர்றது அவ்வளோ சந்தோஷம். மணிசாருடைய ட்ரீமாக இருந்த படம் ஒரு 40 years ட்ரை பண்ணி இப்போ எடுத்து முடிச்சிருக்காரு. ஒரு நாவல் பேஸ்ட் ஃபில்ம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ இமேஜினேஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி மணிசார் இமேஜினேஷனில் வர்றது இட்ஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். Films made on novels like Lord of the Rings or Harry Potter have become big sellers all over the world. அந்த படம் பார்த்து திரும்ப புக்கு போய் படிச்சவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. So like that, I would also
pray that this film also gets a place like that because it's done with a lot of heart, a lot of love. முக்கியமா இங்க கேரளால வரும்போது I've never felt out of place. நான் first time இங்க வந்ததும் சரி, என்னோட ரெண்டாவது படத்துக்கு வந்து அதனப்பள்ளியில 50 days shoot பண்ணிருப்போம். And after that I think 2-3 films I've shot in Kerala, so it's almost like hometown. And you've always been very kind to us, so I really hope this love and support continues. Thank you. Getting back to the field and acting in the industry back with your friends and crew. Can you share how was it? I would like to ask you for example. Hi Arya, in the granddaughter pair Arya. So COVID was a tough time, but ഈ പടം അത് മുൻപ് തുടങ്ങി പിന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയോടെ ഒരു ക്യാപ്സുകളിലാണ് ഫുള്ളായി എടുത്തത്. വേറെ 2-3 പടങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ரொம்ப ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മുഴുവൻ സെറ്റും ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം 10th century സെറ്റ്സ് ആൻഡ് 10th century കോസ്റ്റ്യൂംസ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഡേൺ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള ഒരു ലാബ് പോലെ എല്ലാവരും PPE and with masks and shoes and അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It's done in such safety and ഇതെല്ലാം തവിർത്തി അത് ഒരു പടം ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലില് ഇത്ര ഡെപ്തായിട്ട് ഇത്ര ലേയേഴ്സോടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം. And Manisa was always there to make sure that our novel 70 years ഈ നോവൽ ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ഇറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് നോവൽ എവർ. ഇത് പാതി ഹിസ്റ്ററി പാതി ഫിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പടം ഈ സ്കെയിലിൽ എല്ലാം Mani sir, I mean, I don't think COVID or anything could have stopped him from making it, and I'm so happy that ഇപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോൾ you don't think that ഇത് COVID സമയമല്ല, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അത് ഇതും ഒന്നും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു മൂവി ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. ലെവൽ വരെ സാർ പോകും ആക്ടിങ്ങിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയും തയ്യാറാവും. അത് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉദാഹരണം എന്താ? Yeah, definitely. എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോൾ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആദിത്യ കരികാലൻ. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ഡ്രീം കഥാപാത്രമാണ്. മണി സർ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുടി വളർത്തണം, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ചാർജ്. ആൻഡ് I think all of us, ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി I don't think we all bikes പൊട്ടിയിരിക്കും, but horses ഇതില്ല. But we all, in fact, Mani സാറും അതൊക്കെ വൗച്ച് ചെയ്യും. I think we rode faster than even Dukes കൂടെ അത്ര വേഗമായിട്ട് ഓട്ടിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ മണി സാറോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഒരു പടം അവരോട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാവണൻ is one of my most difficult films. അവർ പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോർ പടം എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഈ പടം വളരെ കഷ്ടം, അത് അവരിരുന്നാലും പറയണം. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു നല്ല പടം ഒരു നല്ല ഒരു മുയற்சியில ഉണ്ടാകുന്നു നിனைക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഏത് ചെയ്യും, ഞാൻ റെഡി. മുടി വളർത്തും, whatever, horse riding, whatever. I think all of us did that, and I have to thank Kalki and Mani sir for this opportunity. Of course, Laika too. COVID is something that happened to the whole world. I can't say it come for me. So everyone is facing difficulty in various fields. It just made us more determined. But I was very lucky that I had a set of cast and crew who were totally with us. It was difficult. We had just done one schedule and it had stopped. There was a big gap of 8 to 9 months. And this film was shot in these gaps between the first lockdown and second lockdown and just post that. So it required a lot of effort and a lot of conviction, not only inside myself but among the entire crew. And I was very lucky that they all believed in it, and we went, and it almost felt like this was meant to be our film. 2012 begin ചെയ്യാനിരുന്ന മൂവിയാണ് PS-1.
2012 but കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. സോ 2012 to 2022 വരെയുള്ള ആ ഒരു ജേണി, ഐ മീൻ സ്ട്രഗിൾ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, അത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. No, it didn't happen in 2012. I think it's a good thing it didn't happen because the technology after that has improved a lot, and I was able to assemble a bigger set of actors, and we had the funds to do it the way we wanted to. So I think everything happens for a purpose. By looking at the casting itself, it is a pan-Indian film. So how was that process of casting? Casting comes out of two things: what is required for the character, and what is the interest from the actor to do the film. So it has to be a combination of the two, and within that you have to find the right one. I think as a director, if you cast a film well, at least 50% of your job is done. So it was very important to cast it well, and when you have good actors in hand, when you go to watch the film, you will see not just them, but you'll see the character. That is my belief, that wherever it is in India, when they see a Kundavai, they will see a Kundavai. They will not necessarily see just Trisha or so and so, but they will see a Kundavai and then see a Aditya Karigal. That was the focus for us, and that is what we work towards, and hopefully that's what we would have achieved. After 2010, we've seen a lot of period films, like South Indian films like Bahubali also making great business. What has been that mind-blowing approach towards period drama that will make Ponniyin Selvan different? I think in a lot of ways Bahubali, opened up the doors. It laid the road for us, so it is much easier for us to travel on that. But this has Kalki as the base. Now this is not a completely fictional film. There are characters in it. Rajaraja and Ponniyin Selvan was one of the greatest king that was there in the Chola period, and Kundavai is written, is being etched of what contribution she did to the Chola period. So there were a lot of things which are which have happened. So we are dealing with things of people that have lived and contributed so much. So that in itself drives you into making the film, takes it different from everything else. So when I made the film, I was never in doubt whether it will be compared. This is what has come out of an epic which has been there for 70 years in Tamil literature. In Kerala, I think there's a huge advantage. There's several books that have been made into films. The literature of film connection is so strong. In Tamil, we don't have that. So, it is such a relief, such a moment that we are able to start that. And we are able to do, and hopefully more and more will happen there. യൂസ് ചെയ്ത ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് തന്നെ വേണം എന്ന് സാധിക്കും കാണിച്ചത്? Do you have a problem with something being original? You want only the fake one? ശക്തിയായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS-1 അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? The best. We look for the best. No, I think it is very important to find the correct person for the role. I think Kalki has written the women, like you said, very strong, and we had to bring that across. Kalki has 5 parts, 5 different books to explain all this, but Trisha has very little time to get it across, so she has to deliver with that space, with that look, and with that body posture, and with that gait, and that attitude has to come out, her intelligence has to come out. So when you have actors who are willing to walk the walk, then it becomes so much easier. മണിസാർ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു മലയാള സിനിമ എടുക്കുന്നത്? മണിസാർ ഫിലിം രംഗമൊഴിയും പേസ വേണ്ടത്. Yeah. Whenever I get a chance, maybe sir will offer me a film someday, and I'll do. So whenever I get a chance, I will do.
ഗോപാലസാറിന്റെയും വിക്രമിന്റെയും ഒരു സംഗമം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ മലയാളീസ്? Because you many times you said that you will come to Malayalam film, and only the opportunity you have just now. Yeah, now it's even more, right? Gopal sir's movie, Mani sir directs, definitely. ഗോപാല സർ മൂവി മണി സർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഗോപാല സർ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കരുത്. മലയാളം മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുമോ ഗോപാലൻ സാർ? അതെ, 1 rupee advance തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. So what's your parameter for when you come to choose a character that you demand yourself that okay, this character should be different from what I did before? Same thing like you said, I don't want to repeat myself. I want to keep challenging myself. If I'm getting scared listening to a script, then I want to do it because I'm going to learn something new. So every time I'm trying to not repeat myself and keep learning, try something which is exciting me all the time. And this is what Mani sir also does. My guru does the same thing. He puts himself into difficult shoes. So every time you learn yourself and you become a different person. So I think I've been following that. My brother does the same. So I keep learning from my peers also sometimes and try to experiment and be excited about what I'm doing. To us it may have been a little funny because our pair opposite them, but I think once we got into character and after several readings, honestly I started relating to them like a sister. I think that's the joy of cinema and this film. And so Mani sir, my understanding is like we are all hearing this is one of your biggest dream from since 1994, and now the dream is it is like an epic one which has been coming out. We are 100% sure. So that dream is almost done. What is your next biggest Dreams have to happen, and when you're in films, everything looks like a story. Everything looks like a potential to do a film. It's only whether you are capable of making a film on that or not is the only issue. Yeah, so there's so many things that can be done, so many things that you want to do, but you should be able to do it. It should be right, and you should be able to. There is, sometimes there are subjects which come with the thought, but you keep it, suppressed for a long time till you find the right, vehicle for it, like right situation and the structure for it. So it will happen. I mean, dreams keep coming. Tonight maybe when I go to bed I'll get a dream. വൈശാലി സിനിമ അതൊരു പീരീഡ് ഫിലിം, അതിലൊരു കിങ്ങിന് അതിലൊരു എലിഫന്റിന്റെ പോസ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊരു വാരിയറാണ് സാർ പോർട്രേ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്ത് പോസ്റ്ററാണ് സാർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ഓൾസോ സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ആനിമേഷൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ മണിസാറിനെ ലിസൺ ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. He just gave me the guidelines, he told me everything. I was just listening to him and doing it. അതാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. You don't have to worry anything. What do you think your nervousness? You should be able to do what he's saying. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ്. I didn't have to think about any method or any animals like I did before. I was just following Manisa. And beautiful co-stars, just amazing co-stars. They were all like, they were ready to give everything, completely. Whatever you want, they were ready to give. I was injured and all, Karthi, Jayan, Ravi, Vikram, everybody came to tell me that when we do the fight scenes, we'll be careful and don't worry about anything, These kind of things are enough, I don't have to go after animals. എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്യാത്ത, എനിക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്കറിയില്ല, സന്തോഷമല്ല. ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെർവസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറാണ്, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്, എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ 6ാമത്തെ പടമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷണൽ ടൂറിസ്റ്റ് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും I'm here for the experience. I'm learning from all of them. I'm learning ഇവരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താ പറയുക, അത് എനിക്ക് ലൈഫിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. I just wanted to say something. Raj sir ഇതിൽ ഒരു നല്ല മുഖ്യமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
and no, that's it. So அவர் വളരെ நல்ல and kept coming on. അവർ നല്ല ഡയറക്ടറും ഞാൻ അവരുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിനെ ഞാൻ ഡബിങ് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ഇതിൽ അവരുടെ ശബ്ദം അവർ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തു, ഒരു ഭയങ്കരமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു. ഹീസ് ദർ. மற்றும் ஒரு கதாபாத்திரம் உண்டு, அதுக்கு கார்த்திக் வந்து வெயிட். இல்ல, I was missing Jairam sir here and I had so much fun working with because Nambi character நீங்க போஸ்டர் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த போஸ்டர்ல என்னோட கேரக்டர் தான் we travel together. So his interactions with him and அவர் அந்த கேரக்டர் ப்ரிப்பேர் ஆகிற விஷயம் எவ்ரிடே மட்டும் போடணும். அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட்டான கேரக்டர் அக்கார்டிங் டு தி நாவல். ஸோ எவ்ரிடே வந்து அவர் காலை மடக்கி அவர் ஹில் ட்ரை டு பி ஷார்ட்டர் தென் வாட் ஹி இஸ். அப்படியே ஓடணும், அப்படியே ஹார்ஸ் ரைடும் பண்ணணும். I think he managed everything with that. And the dedication, it was a lesson for I think both of us youngsters to watch and learn. So I'm really missing him here. I just wanted to take his name and call his blessings here. Thanks.